আমার কাছে রয়েছে আজকে আউজার কোম্পানির একটা ইউনিট রয়েছে, যেগুলো হর্নে দেওয়া হয়। 60 ওয়াটের একটা ইউনিট, আউজার 60 ওয়াট, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার। আউজার এটা রয়েছে 60 ওয়াটের। তো ইউনিটটাকে, এটা হচ্ছে ইউনিট, এটার ভেতরে থাকে, প্যাকিংটা এইভাবে হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ, আউজার। তো এটা আগে মেটাল বডি হতো, এখন প্লাস্টিক করে দিয়েছে, কিন্তু প্রচণ্ড ভারী, ওয়েটটা ভীষণই রয়েছে। চলো একবার টেস্ট করে দেখা যাক। এইভাবে ক্যাপ লাগানো হয়ে থাকে, এই আছে। এইটা যে চোঙের পিছনে বা মাইকের পিছনে লাগানো হয়, এটাকে বাজানোর জন্য ছোট্ট একটা অ্যাম্পলিফায়ারে বাজাবো এখন, এমনি জাস্ট টেস্ট করার জন্য কেমন কি সাউন্ড। নেগেটিভ পজিটিভ রয়েছে, যেভাবে মেশিনে প্লাস মাইনাস দেবে সেইভাবেই জুড়তে হবে। রেডি প্লাসটা দিলাম, সরি কেটে গেছে, তারটা একটু বেশি করে বের করতে হতো। প্লাস মাইনাস জয়েন করার পর মেশিনে অলরেডি দেওয়া আছে, মেশিনে দিয়ে একবার টেস্ট দেখবো। এমনি চোঙ লাগালে খুব জোর সাউন্ড হবে, এতে তেমন কিছু জোরে হবে না, তবে হবে সাউন্ড। FM mode. সাউন্ড হচ্ছে, Play by USB drive. তো বেসও শোনা যাচ্ছে, বেসের গান চালিয়েছি, বেসও যথেষ্ট হচ্ছে, বেসও শোনা যাচ্ছে হালকা। যাই হোক, সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। তো এটা চোঙ দিলে আরও জোর সাউন্ড, অনেক জোর লাউড সাউন্ড হবে। চোঙবিহীন যথেষ্ট সাউন্ড রয়েছে, পরে চোঙ লাগিয়ে এটাকে টেস্ট করা।